AfrospaceTv, Africa to the world. Before I say anything, I must apologize that we're starting very behind schedule. Gbogbo ala mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run á kó wa yọ, Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú wa. This Parrot Xtra on radio. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run because Ọlọ́run nìkan ló ní ọpẹ́ ló ní that we are here today. We don't have any option but to continue to thank God and bless His name for keeping us alive till this day. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Now, Ebola ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. We planned to bring in 2 guests, but I'll talk about that one later. My name is Olayinka Agboola, but àwọn tó ń fẹ́ràn mi, wọ́n máa ń pè mí ní Mr. Parrot. Ọpẹ́ ní f'Olúwa. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ kí n sinmi díẹ̀. I was saying, mo ti mu mi díẹ̀, wọ́n ti ní ká máa mu mi dáadáa ń sìn. So, a ti bẹ̀rẹ̀ lénìí náà lágbára Ọlọ́run ni mo ṣe sọ. So like I said, my name is Olayinka Agboola, and this edition is going to be exactly exciting too, because our listeners will have something to take home, something to really that will really benefit them. Last week, like I said, we brought in as our guest the Director General at the Development Agenda for Western Nigeria, Don Commission, Mr. Sheye Oyeleye, and he spoke a lot about the Western Nigerian Security Network. Tamanda Beni Amotekun. He enlightened us and made us know so much about it. I'm sure along the line we still have to bring him in to update us. So, Olayinka Agboola lórúkọ tèmi o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. A lè ṣe bí mo ṣe máa ń sọ, a máa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ni, a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, every time. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jọ̀gá wa náà ní bíbá Ọ̀túnba Dìyẹ Òṣìmọ́gun. Thank you for seeing the social benefits of this thing we are doing here. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ọ̀gá wa tó wà lórí ìdí ẹ̀rọ tó ń tẹ̀ pínpín Túndé Ọ̀nàdẹ́kọ̀. Mo dúpẹ́ o. Fẹlá Yọ̀míláyínká, God bless you. Àti Kuti Olútọ́lá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Thank you very much. So, a máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan wà tá a ti pé ya mọ́ pa a fẹ́ ṣe. A fẹ́ segments nípele oríṣiríṣi ló wà. A máa ń ṣe kí n máa pè kó lè rọrùn fún èmi àtẹ̀yìn. A máa ń ṣe nǹkan tá à ń pè ní trending news. Àkànṣáré sọ̀rọ̀ ẹ̀ briefly. A máa ń ṣe ẹ̀rí ọkàn, my conscience. A máa ń ṣe chat with Mr. Parrot àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ pọ̀ lénìí rẹpẹtẹ tá a fẹ́ ṣe. Bí mo lè ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ wá, a ní àwọn àlejò méjì pàtàkì ṣàǹkó ló yẹ ká ní. Ẹnì kìíní ni Dr. Adekemi Aikomo. Naturally ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí, a ní di dókítà oníṣègùn àbí kí ni oníṣègùn òyìnbó. Ó yẹ kí wọ́n wà pẹ̀lú wa, kàn tiẹ̀ fún wa ní àṣàyàn ọ̀rọ̀ méjì àbí mẹ́ta. A tún wá ti pé ọmọ ẹ̀ náà pé gbajúgbajà olórin ni Táyé Adébísí Currency oníwà pẹ̀lú wa. Àmọ́ ìgbà tó di bí 30 ìṣẹ́jú ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ló pè mí tó ránṣẹ́ pé òun ò lè wá mọ́ òun wà pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé pé àwọn ní oríṣiríṣi nǹkan táwọn ń ṣe. Ẹ̀yin náà sì mọ bí ìlú ṣe rí, so kò sí a lè ní kó fi ìyún lẹ̀ kó wá sọ́dọ̀ wa níbí. Àmọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bóyá títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a wo ọgbọ́n tá a bá lè dá síra wa èmi àti ẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n ṣẹ́ mi mú mò ń padà bọ̀ o. Padà sórí ètò yìí o. Bí mo ṣe sọ, we are still on Parrot Xtra on radio and we are live on Space FM 90.1. Iṣẹ́ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe lénìí, a máa ṣe gbogbo ẹ̀ pápápá náà ní kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. The first segment I want to quickly rush through has to do with this with trending news.
So briefly, I'll just talk about what we have to talk about on the issues I want to raise. The first one has to do with the present status of coronavirus spread in Nigeria. From what I got before I entered the studio from the National Center for Disease Control, we have a total number of 42 cases reported as at now. So in Lagos, we have 29. Federal Capital Territory, we have 7. Ogun State, we have 3. Ekiti State, we have 1. Oyo State, we have 1. And Edo State, 1 at the same time. Somebody was whispered to me when I was about to enter the studio that they just discovered 4 new cases. Maybe before the end of this program, we'll update you. So that's just the way it is. Then the second one has to do with, it's official and it's been confirmed that the Chief of Staff to Mr. President, Mr. Abakari, is positive. I'm sure a lot of people will say, because he's human too. But at the same time, they tested Mr. President too, and Mr. President is negative. Ọ̀pọ̀ ẹni f'Olúwa. Dókítà wa tó wà níjókòó wọ́n bá wa yànnàná gbogbo eléyìí tá a bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Then the third issue I want to quickly raise up here has to do with our senators. As you know, it's all over the news. A lot of newspapers carried it yesterday that some of members of the House of the National Assembly were coming from Europe, America. They got to the airport in Lagos and Abuja. They were supposed to be tested, but because they're big men in quotes, they declined. They had to letters had to be written to the Senate President, Dr. Ahmad Lawan, for him to appeal to them so that they will be tested, so that they will not go into town and spread the virus. That is if they have it. But I hope somebody somewhere will just listen to all these wise sayings. God will be with us. Then let's quickly talk about what people. Of course, after the news of the Abakari positive report broke, Nigerians have been talking online, and I had the opportunity of monitoring 1 or 2 people who suggested that Aso Rock should just be, maybe everybody there should be quarantined and tested or something. But I hope that one is it's not even a question of hoping. It's something that is not likely to happen. But well, let's just keep our fingers crossed. So let's move away from there. Let's talk about my conscience segment. This segment, like I'm fond of saying it, is a segment that is very, very top on my heart. I'm very, very serious about it. But ó dàbí pé èṣù lágbára kò ní gbàlà. Oríṣiríṣi nǹkan ló ṣàn creep up. Tabati segment yẹn nǹkan tó wà about, a máa ń pè ní my conscience because we use it to identify, we use radio to locate and identify extremely brilliant Nigerian Oyo State students in secondary and primary schools that are very, very brilliant, but they are indigent. Indigent means pé àwọn òbí wọn ò rọ́wọ́ họrí tó láti fi jẹ́ kí wọ́n lè dúró sí iléèwé. Àwọn náà sì mọ̀wé jù. Ọgbọ́n wo la máa dá? Gbogbo yẹn ló ṣàti máa ń fún mi ní ẹ̀dùn ọkàn tí mo ṣe pé àwọn ọ̀rẹ́ mi tá à ń pè ní partners pé kán jọ kán ṣàánú wa àti torí program yìí Parrot Xtra on radio tá à ń ṣe yìí a ti bẹ̀rẹ̀ láti January 7 ní another platform, another radio station ká tó wá síbí eléyìí lẹ́ẹ̀kejì wa níbí. So a máa ń fáwọn ọmọ yẹn ní èyí tó bá yẹ kó ní uniform àfún, èyí tó bá yẹ kó ní bàtà àfún, èyí tó bá yẹ kó ní báàgì school àbí ìwé tó essential. Torí gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Engineer Seyi Makinde, has been trying his possible best to give books. I've seen books being given to these students, but àwọn nǹkan táwa ń ṣe ni pé àwọn tó bá essential tí wọ́n ti fún wọn làwa kàn augment bí augmentation pé ẹjọ́ gbẹ́lẹ̀ so that wà lè máa lọ school sí dáadáa. Nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. Àmọ́ segment àti lóríṣiríṣi àwọn schools tán ti ń yọjú sí wa tán ti ń bá wọn sọ̀rọ̀. Àmọ́ nísìnyí tí COVID-19 ti wá wọlé tí gbogbo schools ti pa, gbogbo àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀, gbogbo ibi tó yẹ ká lọ, òun kálukú ló ń ṣọ́ra ẹ̀.
but mo ṣá mọ̀ pé èṣù lágbára kò ní gbàlà iṣẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run èmi àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lájọ máa ṣe àá sì ṣe láṣeyè lágbára Ọlọ́run so ìyẹn ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyẹn dókítà wa wà ń bì ẹ má bínú dókítà pé àtótónu tèmi gan ti pọ̀ ju àdírẹ́sì ti pọ̀ ju lẹ́tà lọ so bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí dókítà ti wà ní ìkàlẹ̀ Dr. Adekemi Aikomo ẹ mà káàbọ̀ sórí ètò yìí. ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà. torí mo rí pé ó dàbí pójú ń tì yín díẹ̀ torí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wáyìí mi ti ẹ̀ sọ́ dé level pé ó yẹ kí n ti ṣe ṣàlàyé bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wáyìí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ wa ní lórí Twitter we're at spacefm_901 Instagram space90.1 FM ní Facebook spacefm90.1 ẹ tún lè get wa náà ní Facebook ní Parrot Xtra admirers tẹ́bákọ̀ ti tẹ orúkọ yẹn síbáyìí ẹ̀ kàn sọ pé like ẹ̀ dẹ̀ máa wo nǹkan tá à ń ṣe then in addition you can also see us live on AfrospaceTv and for those of you who wish to download our app Space Network on Google Play Store ẹ̀ máa ọwọ́ kan lè máa ṣe tó yẹ pé ẹ̀ máa rí wa wò live then for those who will read later everything being recorded there there's no other station that does it. Everything being done here will be recorded. The transcript will be posted onto our website. Then it will come out in our magazine, to Parrot Xtra magazine. So for those who wish to keep for the records, you can be sure that we are ready for you. No other station does it in Nigeria. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So dókítà wa ẹ má bínú ibi táwọn ìyá ló pọ̀ ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o dókítà. Ṣé ẹ̀yin lẹ́tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe introduction ara yín torí mo mọ̀ pé ó kéré jù àti lo 16 years ní ìdíṣẹ́ yìí family doctor dẹ̀ ní ẹja bẹ̀rẹ̀ bó ló ṣe kí ló dé tẹ̀ di doctor gan ẹja kọ́kọ́ bí. ẹ káàsán gbogbo ilé okay my name is Dr. Adekemi Aikomo and in brief I'm a family physician. Yeah. We call ourselves first line doctors. That means that if you are àwa lè máa kọ́kọ́ rí tá a máa sort out okay ìwọ ẹni báyìí ni kò lọ rí o irú nǹkan báyìí ló ń ṣe báyìí ni kò ṣe gbà o iṣẹ́ títí wa nìyẹn. ẹ máa rán wọn sáwọn specialists. We are also specialists. No, what I'm saying is àwọn tó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe wọ́n yẹn gangan. bẹ́ẹ̀ ni ilé tí a pa wà bàkà but we manage more than 80% of the cases out there. Okay. So ilé tó wá fi ìpòkè o a ní láti wá jẹ́ káwọn other specialists rí la máa wá refer sí wọn. So ó jẹ́ báyẹn. Yes. So owó nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fún wa ń pa ọ̀dà kúkúrú ó ti yé wa. As a family doctor, what are the basic rules for healthy family living? Basic rules. Can you sáré sọ briefly? Healthy family living. Well, like they normally say, health is wealth, and charity begins at home. So definitely for healthy family living, everybody has a part. Both the mother, the father, the children, even those that are not direct relations, as long as they are family and you are together, we all have a role to play. And I will say that the first thing, there are several aspects to this thing, but number one, healthy diet. Wọ́n ní pé nǹkan tẹ́yẹ bá jẹ ló máa gbé fò. If you don't eat well, if you don't equip ourselves well, build our immunity, we cannot perform well, we might fall sick, and then other things might follow. So that's the first thing. Making sure that we eat well, eating balanced, healthy diets. That's the first one. Number two, having adequate sleep. In this day and hour, because of hustling and bustling, trying to make ends meet and all that, a lot of people, they skip sleep. Or even sometimes, sleep don't come because people are worried. They have a lot on their minds. And when you go for a long period without having adequate sleep, your immunity reduces. Sójà ara láti bá
àìsàn jà ó máa dínkù téèyàn ò bá sùn dáadáa tó bá di pé ó ti wá ń di ojoojúmọ́ ẹni yẹn ò sùn bó ṣe yẹ kó sùn. Èkejì nìyẹn. Then ìmọ́tótó ó borí àrùn mọ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé náà ni. Ṣé àárọ̀ ṣé à ń wẹ̀ ṣé à ń fọnu wa ṣé a mú kí àyíká wa kó neat àbí omi ti ẹ̀dárégún ni tí gbogbo àyíká ṣé gbókùn wa yíká ni. That is where it starts from, you know, basic hints, rules for healthy living. I think I'll stop there for now. Then bí tẹ́ ti ń sọ̀rọ̀ yẹn ni mo ti wá rò pé nínú ilé náà àwọn nǹkan wo ló yẹ kéèyàn ní tó máa jẹ́ medical kìíní tó yẹ kéèyàn ní nínú ilé ẹ pé bóyá cotton wool ni o bóyá iodine ni o ẹ bá wa yànnà náà káwọn èèyàn wá tún gbọ́ tó yẹ ká tiẹ̀ tó bá tánú ilé pàápàá ká tiẹ̀ kọ́kọ́. Ó yẹ kéèyàn ní nǹkan tá à ń pè ní first aid box nínú ilé. First aid box yẹn àwọn borúkọ ẹ jẹ́ first aid téèyàn máa kọ́ lò ń léná kó tiẹ̀ tó sọ pé òun lọ sí hospital àbó òun fẹ́ wá. Fún family ni o. Bẹ́ẹ̀ ni fún family in case of any whatever and simple things náà lè kó wà ń bẹ̀ cotton wool gauze spirit Dettol àwọn oògùn kéékèèké bíi paracetamol ara ọmọ ń gbóná iṣẹ́ mọ̀ kẹtọ ẹ̀ sí ó lọ gbé bá dókítà ẹ fún paracetamol kára wálẹ̀ náà then bóyá ara ríro so paracetamol Dettol spirit cotton wool plaster èèyàn légbò ó fẹ́ ọkọ̀ wẹ̀ náà kó tó di pé wá lọ present fún hospital doctor ẹ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣe mí o so irú àwọn nǹkan basic bẹ́ẹ̀ yẹ kó wà nínú ilé. Advice pé ká máa stock antibiotics ó dẹ̀ mú wa lára ní pàtì world níbí ká máa keep antibiotics ilé orí ń fọ́ mi wọ́n ní typhoid ni ẹ kọ́kọ́ lo hospital bùnà rárá àwọn yẹn prescription drugs ló yẹ kó jẹ́ kò kí ń ṣe nǹkan téèyàn máa keep sílé as first aid drugs. kí ló dé tí ò yẹ ká keep antibiotics sílé. because ó yẹ kí wọ́n prescribe ẹ̀ fún wa ni. okay. doctor ló máa yẹ̀ wá wò lábẹ́rẹ̀ ìbéèrè okay nǹkan tó ń ṣe wáyé eléyìí o ẹ gba oògùn báyìí kò ń ṣe nǹkan tá a kàn máa lò fúnra wa ká tó lọ rí dókítà wa. okay because mo mọ̀ káwọn èèyàn wa tán wà nílé wọ́n fẹ́ ká sọ̀rọ̀ COVID-19 a lè tí sọ̀rọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa a lè tí sọ̀rọ̀ ẹ̀ because nǹkan tó ń bá wa jà ní Nàìjíríà specifically ó ju COVID-19 lọ́bọ̀ torí pé òun yẹn gbogbo èèyàn kàn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ ní ìsìn la ṣe ń wò pé kí ó tún nìkan náà tó ń pè ní appendicitis tẹ́lẹ̀ ọmọ mi ò ní mọ̀ ẹlòmíà máa lọ́nu mọ́lẹ̀ á máa ṣe kí ló ń fà kí ló what is it about ma. Appendicitis inflammation of the appendix ó ní ẹ̀yà kan lára tá à ń pè ní appendix tó wà nínú wa tó bá ti wà inflamed tó ti wú tó ti wà infected ló máa ń fa appendicitis kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò lè mú ó lè mọ ọmọ kékeré ó lè má gbàlagbà ẹni tó bá mú nígbà míì ara lè máa gbóná kó má mọ kó tó di pé má bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé kò ń dùn àwọn gan wọ́n lè máa ní fever bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá ètè mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe wọ́n nìyẹn tán ètè bẹ̀ ìtọ́jú ẹ̀ ó lè bẹ̀ ruptured appendix ara lè máa gbóná ó lè máa bì wọ́n lè má lè jẹun wọ́n lè máa lọ́nu mọ́lẹ̀ olóṣèlú tẹ́ pé tí nǹkan bá ń ṣe wa ká má dúró kó wò wá lára ká tó lọ rí dókítà wa ṣe understand irú nǹkan bẹ́ẹ̀ nísìnyẹn tó ní tára ẹ̀ ń gbóná tó ń fún ní oògùn malaria ibà ní gba oògùn malaria ó lò ó fún jọ́ kìíní jọ́ kejì ara ò yá jọ́ kẹta ara ò yá ọ̀sẹ̀ kìíní wọ́n á ní pé ó ti rupture ó ti wá ṣe kìíní kan bẹ́ẹ̀ ni so tá a bá ní any complain tẹ́tí lo paracetamol sí first day second day ẹ lọ rí dókítà yín kán lè ṣe test kán yẹ̀ yín wò kán mọ kí ni gangan ni nǹkan tó ń ṣe yín. ẹ ṣeun nínú family náà kí tún ní àwọn àrùn míì tó wọ́pọ̀ tí wọ́n bá wa jà ẹja wò bóyá lè identify wọn káti ẹ̀ wò kí dẹ̀ ní nǹkan tá a máa ṣe láti fi prevent wọn. àrùn tó wọ́pọ̀ ní family ó póríṣiríṣi. okay for instance let me start by saying that ó ní àwọn nǹkan tá à ń pè ní non-communicable diseases. àwọn àrùn tẹ́ pé a lè kó lára èèyàn ṣùgbọ́n nípa ìgbé ayé wa àbí ló ṣe máa ń wá example ìfúnpá tó ga ìtọ̀ ṣúgà èèyàn lè kó lára èèyàn ṣùgbọ́n fámìlì jẹ́ pé bóyá wọ́n live sedentary lifestyle oúnjẹ wọn dídíndín ni ẹlòmíì ó wà ní fámìlì gan bàbá ẹ̀ ni ẹ̀yẹ́ ẹ̀ ni ó ṣeé ṣe
káwọn ọmọ náà ní ìyẹn ọ̀tọ̀. Then àwọn àìsàn mi ọ̀dọ́ pé kò ń ṣe pé bí téèyàn lè kó bíi malaria pneumonia ìyẹn wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọmọ kékeré tó ti yé ó pọ̀ àkọlé máa sọ ọ́ lọ. ó dà bí tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ mo mọ nǹkan tí mò ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ni pé diet eating habit gangan ẹ jẹ́ ká zero in on it. Let's talk about eating habit. What should ká pín sí bí age grades. Kí ló yẹ kó ọmọ tó wà ní ọmọ tó ń ṣẹ̀bí títí di ọdún kan kí ló yẹ kó máa jẹ? Torí gbogbo ètò tá a bá ń ṣe ní Space FM 90.1 a máa ń fẹ́ káwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa kán rí nǹkan mú lọ lérí nǹkan dì mú. So bá a ṣe jọ jókòó yìí mo fẹ́ ká sọ ara sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni but yóò nítumọ̀. ọmọ tán bí ní ọdún tí wọ́n ṣẹ̀ bí títí tó fi máa pọ́dún kan kí ló yẹ kó máa jẹ? ọdún méjì sọdún 5 kí ló yẹ kó máa jẹ? 5 sí 20 kí ló yẹ kó máa jẹ? níwọ̀n ṣe as a family because gbogbo nǹkan báyìí ló yẹ kẹ́ ti ní experience tẹ́ fi ń gba àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ tán fi ń mọ̀ àti irú àwọn tá a ti di pápá náà báyìí over 50 nǹkan tá a lè máa jẹ àwọn tó wà over 80 kí ẹ jẹ́ kákan sọ kákan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀. ọmọ tó bá ẹ̀ṣẹ̀ bí kí ló yẹ kó máa jẹ? ọyàn yẹn náà ló máa mu breast milk ni. láyé tí wọ́n máa lọ ra kinní kan ẹ má jáde àlùkò a máa ṣe àwọn alágolo tí wọ́n máa ń rà fún wọn yẹn ẹgbẹ́ lómi àti pò ẹ máa fọ́ ọmọ lọ òun bá tó ń lọ. a máa ń sọ tó bá fún ìtọ́jú àwọn aláboyún ká máa ń sọ fún wọn pé èyí tó dáa jù fọ́mọ ni breast milk o ṣùgbọ́n àwọn conditions mi wà pé ìyá yẹn ò ní lè breastfeed ìyẹn ọ̀tọ̀ tí a bá lè breastfeed breast milk ni best oúnjẹ fọ́mọ tó bá ẹ̀ṣẹ̀ bí títí di ọdún méjì ṣùgbọ́n for the first 6 months kò yẹ kó fi nǹkan kan míì lu àtomi ní o àti anything wọ́n yẹ kó add any other thing mọ́ for the first 6 months. lẹ́yìn oṣù mẹ́fà wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí introduce oúnjẹ semi solid díẹ̀díẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi gan táìmù yẹn tí ẹ bá ń jẹun wọ́n á fẹ́ lanu gbò pé kí náà ń jẹ kóun náà taste níbẹ̀ níwọ̀nba bá fi máa pé bí 1 year ó yẹ kó sì lè máa jẹ family food. ok bẹ́ẹ̀ ni kọ́mọ ká mọ̀ làlúra. bẹ́ẹ̀ ni ok bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n apart from pé family food yẹn of course cereal milk protein ó máa pọ̀ nínú oúnjẹ tí wọ́n pé wọ́n sì ń dàgbà body wọ́n sì ń build lọ́wọ́. fún adults tó ti dàgbà dáadáa for instance ní ọmọ kékeré tó bá ń jẹ 1 egg a day kò burú jù they are still growing but a full grown man tó ń jẹ ẹyin kan lójúmọ́ ẹyin méjì lójúmọ́ ó ń kọ lẹ́tà sí problem ni nítorí pé kí ni ṣe mọ̀ pé at that age yẹ kí bóyá èèyàn sì ń grow náà o but rate of growth yẹn ó yàtọ̀ sí ọmọ kékeré and then nǹkan tí wọ́n yọ lè break down kò dàbí ọmọ tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ ló ń lò láti fi develop sharp. So mainly what we say is healthy balanced diet for everybody. Kí dẹ̀ nìyẹn ní Africa a ní àṣà kan ṣe mọ̀ carbohydrate máa pọ̀ gan-an báyìí protein kónkó lórí ẹ̀. ẹyin ẹran àbẹ́jà kínkínní àmàlà yẹn á tó bí eléyìí. So healthy balanced diet ṣe pé gbogbo ẹ̀ ní wọ̀ntúnwọ̀nsì ẹ̀fọ́ àtẹran á pọ̀ bóyá ṣe ráìsì ni o bó ṣòkèlè ni o òun náà níwọ̀nba then in between èso àti vegetable ẹ̀fọ́ ó lè yẹ carrot ó lè yẹ cabbage ó lè jẹ́ cucumber kó pọ̀ nínú oúnjẹ wa ó máa ń ran ara lọ́wọ́ láti bá kòkòrò jà ó máa ń build immunity. So age wo la dé yẹn àti ẹ ti kó gbogbo ẹ mọ́ra wọn. But specifically we want to talk about people above 50-60. What is the best way for them to keep themselves healthy in terms of dietary plan? Now, people that are 50-60, usually what they experience is based on the lifestyle they have lived even when they were much younger. So you can't come at 60 and now say, I want to start something now. That's what I'm saying. I'm talking about everybody because it should be a lifestyle for all of us. That is one. But for the elderly, ní age yẹn metabolism ti bẹ̀rẹ̀ sí slow down. Gbogbo bára ṣe ń ṣe ó ti ń slow díẹ̀ á ti ń dógbó. So even òǹfà gan digestive system gan ó ti ń slow down. Ló máa di pé wọ́n jẹun jọ méjì mẹ́ta wọn ò rí tọ́lẹ̀tì lò àbí mo jẹun jẹ ikùn mi ṣì wó ṣì lé síbẹ̀. So each person ló máa mọ kí ni nǹkan tó bá òun lára mu. But the main point is more of fruits and vegetables. You can never go wrong with that.
more of fruits and vegetables. Yes. You can't go wrong with that. Let's go for a short break. We'll be back. Everyone, welcome to Hot Talk. A beautiful evening to you. This is so. I got one story. I got to do the This is Space Yes, thank you very much. We're back. We're still on Splash FM, and the program is Parrot Xtra on radio. And Bashin Soro. But what we expect to discuss now is the COVID-19 issue, and it's making me feel so sad that things are getting so complicated, and in Nigeria especially, it's looking more like we're not ready. And if you are not ready, well, on this platform, Space 90.1, we'll continue to talk and tell the people that are supposed to hear that more than one finger should be raised, so that it will prevent all the preventables. Now, doctor, like, I know people out there waiting to hear from you. And by the way, for those hoping to join us on this program, the phone lines are, the first one is 0704 633 3566. I'll repeat it, 0704 633 3566 for those in Nigeria here, and for those outside Nigeria, plus 234 816 132 5587. Feel free to call us to ask whatever you wish to ask us. But now, Dr. Adekemi Aikomo, I must thank you again for being patient and for taking time to answer our questions. You're welcome. So, as a doctor, this COVID-19 coronavirus, briefly, kí ló wà about? What is it? Briefly, bí gbólóhùn méjì mẹ́ta ní kẹ́kàn fi dá wa lóhùn kó lè yá àwọn èèyàn wa. Mo mọ̀ pé nǹkan tó ń trend lọ́wọ́ nísìnyí nìyẹn. Gbogbo èèyàn coronavirus kò kí ń ṣe nǹkan tuntun. Ó ti wà. Virus tó máa ń fa common cold, infection ni. Oríṣiríṣi ló wà. Ṣùgbọ́n ẹ̀yà kan àtẹ́pọ́n ẹ̀ṣẹ̀ discover ìyẹn ni tó ń fa COVID-19. Nítorí pé something new, àti mọ̀ so much about it. Wọ́n sì ń ṣe research lọ́wọ́. Every day new things ń jáde ń pẹ̀. Okay. And then over highly infectious. Very. Very infectious. Ó ti ń spread like wildfire. It's a pandemic already. It's all over the world. That's where the fear is. Okay. So nǹkan tó, but ní báwọn èèyàn wá ṣe máa gbọ́ bọ́n ṣe ń gbọ́ wá yìí, kí làwọn èèyàn ti ń sọ káwa náà tún lo àyè tá a tún nílé ìtọ́lọ́ ń fún wa yìí ká tún fi sọ fáwọn tó ń gbọ́ wa pé kí ni àwọn àmì tá a rí téèyàn bá ti ní. Àmì tí àwọn ẹni tó bá ní, àmì tí máa rí ó lè má kọjá àmì tó ní kó tá à ń pè ní flu, kàtá cough, tó ní kàtá, ara lè gbóná, ó lè máa wúkọ́, wọ́n lè ní sore throat, wọ́n lè má ní nǹkan kan gan, wọ́n lè wà asymptomatic, kó wà lára wọn, kó yẹ carrier, kó dẹ̀ máa spread ẹ̀. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín sà, wọ́n lè má tiẹ̀ tí ní any symptom, kó dẹ̀ sì máa spread ẹ̀.
ṣùgbọ́n àwọn tó ní symptom ara lè wọ́n lè gbóná wọ́n lè máa wúkọ́ dry cough ọ̀nà fún lè máa dùn wọ́n lè máa ní kí mímí máa nira fún wọn difficulty with breathing ẹlòmíì wọ́n ní diarrhea wọ́n ní inú máa run wọ́n ó pọ̀ oríṣiríṣi different ways bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń yọjú. téyìn ò sì ní wọn kóhun ti ní ṣùgbọ́n mainly á dẹ̀ máa spread ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì máa ní wọ́n máa wà asymptomatic wọn ò tí ì ní show any sign wọ́n á dẹ̀ ti máa spread ẹ̀ náà kó tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní. Doctor, from what, as a professional, I'm sorry because you may not be really equipped to answer this question I'm about to ask. Okay, it's all over the place. We've always been arguing over it. In Africa, we have hot weather here. The virus cannot survive. Maybe that's why our governments too, at all levels, decided to not to take proactive steps. Do you think this argument is valid? That we have our temperature is not like the one they have in Italy and Spain and China. There are a lot of things going on out there that are not true, and I think the main issue with us is spreading of fake news. Now, I won't say anything that WHO has not said. Yes, good. If WHO has not come out to say, see you Africans, you are immune to this virus, then we have no reason to assume that because of our climate, we will not have it. Before it came to Africa, we were saying, no, the hot weather. But right now, I think it's over like 54 or so. I read it out now. Yes. Just now. 42. Officially, 42. So that means that we're not immune. We're not immune. So we can't say categorically that high temperature or go ahead, ma. Àwọn kan náà fẹ́ pè wá. Okay. The high temperature, it might reduce the spread. Even normal flu abroad, it's commoner in cold weather during their winter. And in summer, the incidence reduces, but they still have it in summer. Okay. So we should not rest on our horses thinking that everything is okay. We are Africans, it cannot spread. No, that's not the way to go about it. Let's put all hands on deck to prevent the spread. Àwọn èèyàn wá tún ní téèyàn bá ti ká lo àgbo ká lo dóngóyárò kí lẹ́yìn rò. Kò sí nǹkan tá a kì í lo àgbo sí. Wọ́n á lò sí malaria, wọ́n á lò sí typhoid, wọ́n á lo àgbo lè tún wá lo àgbo gbogbo ẹ̀. So wọ́n ti wá àgbo sí corona náà. Onímọ̀ ṣègùn lẹ́yìn ní èdè èbó. Èbó ní ẹ̀ tí. Àbí sì mọ̀ ń pata alágbo fún coronavirus. Nítorí ní ká ṣe ní ká ṣe ká fọwọ́ wa ìmọ́tótó ká lo sanitizer ká bá sùn níbi tí èrò pọ̀ sí jù gbogbo àwọn tó ń filẹ̀ pé ká máa ṣe yẹn ká ṣe ká bá ìgbàdí lọ. ẹ̀yin tèmi àti yín gan jìnnà síra wa social distance pé ká má bàa. pé ẹ̀kọ́ mú mi gbọ́wọ́ yín pé báyìí ẹ̀yìn kan dàbí pé ó wà lórí afẹ́fẹ́ tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ok ó ti rí ó dà fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ pè wá lẹ́ẹ̀kan sí space 90.1 hello sir. màkà rẹ pé tó. yes sir ọlọ́run ló létò ọlọ́run ló ń bá wa ṣe o ṣàlàáfíà lẹ́wà sir ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀. àdúpẹ́ ẹ ṣeun o ọlọ́run wa dá gbogbo wa lọ́wọ́ kòrónà yìí o. àmín. ẹ jọ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ dókítà. dókítà ṣé ń gbọ́. ó ti rí ó dà fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wá bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan the numbers are for those in Nigeria 0704 633 3566 and for those wishing to or hoping to call us from outside Nigeria 234 816 132 5587. Okay. So, hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. John Njoku is my name. Good afternoon, Doctor. Mr. John. Yes, Doctor, thank you for your contribution. Okay. But what bothers me is the conduct of members of the National Assembly at the airport. And it is unfortunate that our lawmakers who are supposed to be role models are regrettably lawbreakers, knowing fully well the medical implications of their refusal to be screened at the airport. Their collective or individual refusal to obey official directive at the airport for the overall interest of the public make nonsense of their reasoning by every standard. Drastic melody requires drastic remedy, and no one should be above the law if the federal government is actually sincere in reducing the scourge of this deadly disease. These lawmakers of the National Assembly have identity.
until they identify with a view to quarantine them, and the medical examination carried out on them, and they should equally be made to face legal sanctions. So, Mr. John, to do this, Mr. John, lead to pervert culture of impunity. Mr. John, I can understand the way you feel. Yeah, I feel the same way too, but by the grace of God, something will be done. I'm so sure, and God will take control. Doctor, so what we are not sure of who has it, because we are not praying for what is happening in Spain and Italy specifically to happen in there. If 1/4 of what is happening in those two countries happens in Nigeria, we'll all be gone. And we know that God will take control. So, doctor, what do we do? Hello? Yeah, ẹ káàsán sir. Kọ́lá lórúkọ mi látòkè àdó. Mr. Kọ́lá látòkè àdó, thank you for calling us. The question yín kíákíá ẹ rí pé. Mo fẹ́ béèrè pé ṣé òótọ́ ni pé coronavirus ó máa ń tètè orí aṣọ. Orí aṣọ. Doctor, àwọn náà gbọ́ yín, wọ́n á dá yín nù. Ẹ ṣé àdúpẹ́, God bless you. Wọ́n ní ṣé ó máa ń tètè orí aṣọ. Bẹ́ẹ̀ni, coronavirus yẹn ó tóbi díẹ̀. So ẹni tó bá ní tán bá wúkọ́ àbí tán bá sneeze. Wọ́n sì ní ká máa sneeze ọmọ ká máa ṣe ìjìká báyìí. Bẹ́ẹ̀ni tán bá sneeze síta tó bá wà náà ẹfẹ́ tó bá yá ó máa jábọ́ ó lè bọ́ sórí tébù ó lè bọ́ sórí aṣọ ó lè bọ́ sílẹ̀ ẹlẹ́ ẹni tí ò bá mọ̀ tó bá fọwọ́ gbé ń bẹ̀ láti bẹ̀ tó fọwọ́ sójú sí mú ó máa kó àbí láti bí ọwọ́ yẹn ó fọwọ́ sórí nǹkan míì ẹni tí ò tún mọ̀ náà á tún gbé ń bẹ̀. Lábí sọ̀rọ̀ ń pa pé ká máa fọwọ́ wa ká máa sanitize ọwọ́ wa lóòrèkóòrè bẹ́ẹ̀ ni ó lè wà lórí aṣọ for a few hours kó tó kú. Ó dà dókítà ṣé ó wá ní nǹkan ṣe pẹ̀lú oúnjẹ wọ́n ní téèyàn bá tún jẹ téèyàn bá tó wà lọ́wọ́ èèyàn téèyàn bá jẹ sínú pé àwọn enzymes àbí kinní kan wà nínú tí ò ní jẹ́ kó active ṣé tòótọ́ ni. téèyàn bá tún jẹ sínú. tó wáyé pé èèyàn gbé sọ́wọ́ ó wá bá oúnjẹ wọnú ara èèyàn tó téèyàn jẹ síkùn pé àwọn nǹkan kan wà nínú tí ò ní jẹ́ kó. ṣe àbẹ́ kò sí tíọ́rì tí àwọn èèyàn sọ ń sìn oníkàlùkù ṣà ń sọ tíọ́rì títí ẹni tí WHO bá ti sọ tíọ́rì yẹn mi ò mọ̀ ń pa tíọ́rì. World Health Organization lẹ́yìn sọ yẹn pé tó bá ti sọ. tó bá ti bọ́ jáde àbí sídi tó ń bọ́ jáde pẹ̀lú okay this is what is going on o we should not spread. Okay. Hello sir. Hello sir. yà ẹ pé ètò náà. Yes sir. Ẹyọ ta ló ń sọ̀rọ̀ o. Adédèlé látàpàtà ni. Adédèlé láti àpáta ló ń sọ̀rọ̀. Adédèlé látàpàtà okay. Ìbéèrè mi fún dókítà ni pé. Okay. Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin corona àti typhoid yẹn? Bíkọ́ àtàn tí typhoid bá mú yàn yàn máa sí. Okay. Ara ẹ̀ máa gbóná. Okay. Tẹ́lẹ̀ tẹ́yìn bá lo àgbo tàbí tẹ́yìn bá lo bí oògùn bàǹkan kan báyìí ó máa ń lọ. Tí wàá ní ìyàtọ̀ wà láàrin ilé ìpẹ̀lú yẹn. Wọ́n ní yàtọ̀. Yàtọ̀ láàrin corona àti typhoid. Wọ́n sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Typhoid fever kò kí ń ṣe àrùn tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ discover. Corona náà ṣẹ̀ṣẹ̀ discover nísìn. Typhoid corona lungs ni main place tó máa ń target bẹ́ẹ̀ ni lungs bí pneumonia like infection ló máa ń fà but typhoid nítòótọ́ ara lè gbóná náà but ikùn inú tó bá ìtọ́jú ẹ̀ ó lè perforate intestines bẹ́ẹ̀ ni intestines gan so it's not the same thing even the mode of spread is not the same thing. Okay so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣé o Mr. Adé tẹ́ pé wa. Hello sir. Hello. Ẹ káàsán sà. Ta ló sọ̀rọ̀ láti gbòdì fún pé wá. Mi gbọ́ yín o. Babátúndé ló ń pè látòkè ìtumọ̀. Ok ó yá question yín kọ́mọ́kọ́mọ́ sà. Kí ni àwọn ìjọba wa lè ṣe sí àwọn nǹkan àlòkù èbó tí wọ́n máa ń kó wọlé tẹ̀mọ̀ pé tí wọ́n gbọ́ ṣe ń kọ́lọ̀ jẹ́ kó dópin gbogbo àwọn nǹkan àlòkù yẹn tó táwọn èèyàn tún lè kó látara rẹ̀. Ẹ ṣeun question tó dáa lẹ béèrè o doctor kí lẹ rò. Wọ́n ní pé àwọn nǹkan àlòkù èbó tó máa ń kó wọlé bí aṣọ bí bàtà bí oríṣiríṣi ó ga nítòótọ́ ó lè wà lórí aṣọ ó wà lórí materials ṣùgbọ́n tá a bá wo aṣọ tí ó wà láti ìlú èbó yóò ní ọjọ́ tí ó lò. ẹ ti ṣe kó tó di pé. How many hours ni lifespan coronavirus lórí bí 2 hours lórí surface mi 8 hours but within 24 hours. nínú weather wa yìí o. within 24 hours usually ó máa kú. ó ti disappear. Àhódà. so jẹ́ ká sáré sólè ká tó torí àròjọ́ mùsùlùkùn. àwọn ìjọba nílùú míì
àti láwọn states kan bí wọ́n ti ní káwọn èèyàn má jáde ńlé mọ́ ṣé ẹ rò pé solution nìyẹn mà. ara solution nìyẹn sà. ara ẹ̀ ni ṣé àwọn wa lè ṣe káyà ní jáde ìlú kan wà tí wọ́n tẹ̀ ní wọ́n rúmọ̀ ẹ̀ online tán ni wọ́n kó ẹkùn àti kìnìún àti gbogbo ẹ̀ síta pé káwọn má bàa jáde. ṣe rí fáírọ́ọ̀sì yìí kò lẹ́sẹ̀ kò lè rìn. ok. gbogbo ibi tó dé èèyàn ló ń mú débẹ̀. èèyàn ló ń láti ẹranko ò lè mú gbé káàkiri. for now person to person human to human ni for now. ok. so gbogbo ibi tó ń dé nísìnyí èèyàn ló ń gbé láti ibì kan ló ń gbé lọ síbòmí. so ká ń pé olúkálùkù gbélé wọn tá àti ẹ̀ jáde ṣe ń pé a máa dáwọ́ ẹ̀ dúró a lè mọ àwọn tó ní wọ́n á lè bọ́ta tọ́jú wọn a dáwọ́ ẹ̀ dúró. so pé ká ń gbélé yẹn náà is actually a good measure to take and eventually àti sọmọdé ẹ̀ díẹ̀. dókítà à ń bọ̀. hello sir. dókítà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nǹkan tí mi fẹ́ bí yín ni àwọn èèyàn wo lè jókòó ṣáà lè jókòó á lọ pati á lọ gbogbo ẹ̀ bó láti ṣe báyìí. a máa fọwọ́ mú kan ni kí gangan la fẹ́ ṣàfẹ́ kó spread ni kó máa rògbò wọlé rògbò bọ́ta àbí a fẹ́ kíkì ní ìkápanú ẹ̀ ní kíákíá kó tó dé level yẹn a máa mú kan bẹ́ẹ̀ ni. bọ̀ bí nǹkan ṣe wà báyìí sí. hello sir. hello ma mo ń bọ̀ mo ń gbọ́ yín ma ẹ yọ ta ló sọ láti bolẹ̀ tí ń pè wá. Mrs. Adérelé ni. Mrs. Adérelé láti Àpáta. ok ó yẹ ti ìbéèrè yìí. ẹ̀jọ̀ mo kàn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítà ni nítorí pé èmi gẹ́gẹ́ bí kínní ni ní Adéọ̀yọ́ wọ́n dẹ̀ dájọ́ fún wa pé ká wá sí Adéọ̀yọ́ wọ́n mọ̀ fún mi ń de ìjẹ́ mo lè lọ wọ́n ṣe fún wa ń dé tí àbí ká jókòó lé pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. tí kò bá kí n ṣe emergency tẹ́ ẹ̀ ní any emergency lọ́wọ́ báyìí for now. ẹ má tún lọ fọ fi gògó kọ́. for now in fact most of àwọn tó ti yẹ kí wọ́n dá regular clinics ló wọ́n ti close regular clinics tí o bá ń ṣe pé emergency lẹ gbé wá ẹ jókòó sí ibi. hello sir. wọ́n ti wọ́n lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ o. hello ìyẹn ti rí dókítà àyàtúgò ti lọ ẹ jẹ́ ń sáré bí yín lélẹ́yìí tí ẹ bá wá rí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí kí lẹ sọ fún wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí kí bó lẹ ṣe sọ pé ẹ ṣe gbé ìmọ̀ràn kalẹ̀ pé ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí kí lẹ sọ fún wọn. wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ àdìsí mo rí kà pé meeting tán ṣe earlier on in the week. wọ́n bá gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná. tán sọ pé number one apart ti close the schools nísìn which is a plus civil servants kọ́jọ́ kò sílé wọn ara ìgbésẹ̀ náà ni wọ́n ti cancel meeting tó bá ti ju 50 lọ. yes. ara ìgbésẹ̀ náà ni. night clubs gbogbo ẹ̀ náà ni kò máa ṣe àti party. which is a way forward káńpà àti ẹ̀lẹ́ abide by that one. nìkan káwò wò náà. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kí àwọn yẹn sì ń lọ ọjà. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ó dẹ̀ ṣe wọtíwọtí. àwọn ológun báyìí. tó bá lè kó gbélé fún bíi 14 days ọ̀sẹ̀ méjì kó ló ká jókòó sílé ẹ̀ fún 14 days. nǹkan tẹ́yìn sọ yes nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni. ó dà àmọ́ káwọn tó yẹ kí wọ́n gbọ́ báyìí ọlọ́run fún wa ṣe àròjọ́ musu olókùn adúpẹ́ lọ́wọ́ oníyàn àtàlámàlà tí wọ́n bá wa ṣe ètò yìí débi tó lápẹẹrẹ lónìí Dr. Adekemi Aikomo èmi náà ní kọ́ yìí máa rí yín bá ní gbogbo ìgbà a máa rí yín pè lágbára ọlọ́run dear listeners it really pains me that we have to cut short this program and time of course. For those willing to partner with us for any reason whatsoever, you can call my direct line 0805 500 1736. I'll call it again 0805 500 1736. You have one suggestion or the other to make this program better. We have so much we want to do, but ìjọba kò gbà wá láyè. So adúpẹ́ fẹ́ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́nìí pé àtúnrẹ́ lè ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní agbára Ọlọ́run ní orúkọ gbogbo àwọn tájọ ṣe ètò Olúdọ̀tun Ajíbọ́lá Ọláwálé Awẹ́ àti Ọláìtàn Ìgè níbi tó ń wà tó ti ń rìkọ́ọ̀dù gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí èmi Ọláyínká Agboola lórúkọ mi Túndé mò ń rí ọ àti Kútì àti Fẹlá God bless you sísí mi tó wà nídìí kámẹ́rà mi morúkọ ẹ Ọlọ́run morúkọ ẹ God will be with all of us. At this point, I have to sign out. My name is Olayinka Agboola once again. Thank you very much. Till next week. God bless you all.
AfrospaceTv, Africa to the world.